Okay, so good afternoon, everyone. Klaro na akong tingog. Good afternoon, ma'am. ACS. Okay. Sige. So we are now down to the second to the last topic para sa atong midterms, no? So the rest will be discussed, or ang last will be discussed this Tuesday face-to-face, diba? Okay. Okay, so our next topic, wait lang class nasa ko i-upload. Okay. Wait lang, Jude. Okay. So, our topic for today, so, para di mo mabore, ikuan na lang, kaning, pwede po mo mag-write while magsulat mo po ko. So, you have, ang atong topic for today is right angles. Okay. So, di ba ang right angles are, ang mga pormaan na niya is like this. So, pasensyahi akong drawing. Okay. So, i-fill in. Okay. So, right angles is a triangle. Triangles. No? So, na angles man. Right triangles. Okay. So, ang right triangles are triangles na nag-contain og isa ka right angle. So, this one. Suppose we have a triangle here. We have triangle ABC. No? So, let us recall. Okay, recall nato, pila gani ang sum sa interior angles in a triangle? The sum of the interior angle in the triangle is? The sum of the interior angles. Ano siya pasabot sa interior angles? Kuy, kabalo man ang elementary ani. Pila man? The sum of the interior angles in a triangle is? Pila man? Interior angles, pasabot kining si angle A, angle B, and angle C. Pila man? 180, ma'am. Okay, that is 180 degrees. Okay. So, if we have this triangle, so ang sum ana niya, so si angle A, plus angle B plus angle C is equal to 180.
Unya, kay si angle C is 90 man. Diba, this is a right angle. So, kay right angle man na siya. So, pasabot, angle A plus angle B plus 90 is equal to 180. Okay. Using the proper addition property of equality, we have angle A plus angle B is equal to 180 minus 90. So, pasabot, you have angle A plus angle B is equal to 90 degrees. So, this means na kini si angle A is less than 90 degrees and angle B is also less than 90 degrees. Unsa man dayon kung less than siya? Unsa may tawag ana nga angle? Unsa may tawag dimo sa angle nga less than 90? Ah, Acute, ma'am. okay, acute angle. So pasabot, si angle A and angle B are acute angles. So angle A and angle B are acute angles. Murag ako acute. Ay, na-record man din eh. Okay, so pasabot, if you have a right triangle, so nakay isa ka right angle and the other two are acute angles. No? So in a right triangle, again, natay isa ka right angle and two acute angles. Okay, so remember, SOHCAHTOA, nakadumdum mo sa SOHCAHTOA. No? Okay, so if this is our X and this is our Y and this is our C nga gamay, okay, di ba SOHCAHTOA? SOHCAHTOA. Suppose this is our angle, si angle A. So sine, ko sang ipagamay. Ana na lang eh. Okay, so sine of angle A, sine A is equal to opposite niya over hypotenuse. Okay, opposite over hypotenuse. So, okay, opposite over hypotenuse. This one. Okay, opposite over hypotenuse. Okay, sine of A is opposite. Kinsa man ang opposite ni A? Kadto, opposite niya si X, no? Ang hypotenuse is si C. Na-gets? So, pasabot, ang sine A will be equal to X over the hypotenuse C. Okay, and ang cosine, ang cosine ni ang cosine ni A, o man ni atong angle, no? Kini si A is adjacent over hypotenuse. Adjacent, cosine of A is equal to adjacent, meaning tapad. Ay, sorry. Okay, Okay, so adjacent, meaning mo man ni siya si angle A, adjacent niya is iyang tapad. Ana, over sa iyang hypotenuse, which is si C. So you have
ang cosine ni A is equal to adjacent, meaning y over c. So this is okay, so we have again adjacent over hypotenuse. So this is equal to y over c. Okay, tapos ang tangent na po, you have ang tangent will be Opposite of adjacent. okay, so ang tangent is TOA. Tangent A is opposite over adjacent. And ang opposite ni A is si X. Ang iyahang adjacent kay si Y. So that ay ang opposite lagi X over Y. TOA. So kung si B po ang ato ang ikuan atong kuan og sani kining sine, cosine, and tangent. So kung si B pod, sine ni B, that is opposite niya divided by mo man ni siya si B, this angle, this one, na nga angle, this angle. So you have opposite over hypotenuse, so you have y over c. Ang cosine ni B is equal to x over c. Tapos ang tangent ni B will be equal to the opposite over adjacent. Okay. Okay, so let's recall again. Okay, recall that the sum of the measures of two angles is 90, no? Because this one. Kining angle A plus angle B. So recall that the sum of the two angles of the measures of the two acute angles in a right triangle that is si angle A plus angle B is equal to 90. So unsay tawag sa ila? Kung ang sum sa duha ka angle is equal to 90, unsay tawag sa ila? Nag-start sa letter C. They are Congruent. Congruent, Complex din. Tari. Okay, very good. Complementary angles. So thus they are complementary angles. Okay, pag ang sum sa duha ka angle is 90, so they are complementary angles. Okay, so again, complementary angles sila pag ang ilang sum is 90 degrees. So natay theorem dire. Okay, theorem. If A and B
are complementary, angles, then ano daw siya, pag complementary silang duha, ang sine B is just equal to cosine A. And si tangent B is just equal to cotangent A. Tapos si secant B pod, is just equal to cosecant A. Check sa nako kung sakto kang suwat. Okay. So kana daw, if they are complementary, so kung tanawon nato sa taas, di ba si A ug si B are complementary, no? As you can see, ang sine A is just equal kang cosine B, no? And si si cosine A is just equal to sine B. Diba? And remember, this is just equal to cotangent A kining tan B. That is just equal to cotangent A. Okay. So, let us solve the unknown parts of this. Let's have an example. Okay, example. Okay. Solve for the unknown parts of the triangle ABC. Bakit man yun? Pika pero kagad ko dito. Pag walang kanad. Isa may buang diha. Malakaw eh. Okay. So, suppose this is our triangle ABC. Mama niya mag-ipakas sa ni Justin. Nakalimot na lang dito. Ito katawa. Asa naman si Grego? Dali na mo. Okay, suppose this is our triangle ABC. So, day may mat ka ron? So this is triangle ABC. Okay, and this is A. Kini si B. Tapos this is C. So CA measures 10 units. CB is 25. Kung saan nato pag-find ang the remaining. So ang atong pangitaon, find kining C, ang angle B, and angle A. So saan man nato pag kuha? Gamitan ko Pythagorean Okay, so theorem. okay, Pythagorean theorem. So recall Pythagorean theorem. Unsa gani ang Pythagorean theorem? Say formula sa Pythagorean theorem. Hypotenuse squared is equal to leg 1 squared plus leg 2 squared. So for this case, unsa may legs anang atong triangle? Hello? Sa may legs atong triangle? You have
A and Si B. A ug si B. Ang atong hypotenuse, si C. 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 So you have C squared is equal to A squared plus B squared. So you have sa mandayon, si C squared, given man sa A ug si B, no? So si C squared, that is equal to, ang A nato is 10. So 10 squared. Okay, 10 squared plus 25 squared. So si C squared is equal to 100 plus 625. Pa-follow pa? Okay, tapos, so si C squared is equal to 725. So, square root na to, both sides. So, si C, since this is distance man, so this is always positive. So, positive square root ratong kaon. So, that is, di ba si kinsa din si 725, that is 25 times 29, no? Sakto ko? So 25 times 29. So ang square root ni 25 is, pila man ang 5. square root ni 25? So that is 5 square root of 29. So mo ni siya ang value ni C. Okay, unsa pa ilain nato magamit to find these two angles, si A ug si B? Ina sila duha. Pwede ta magamit og tangent, no? Tangent of A or B. Pwede ra, bisan asa sa ila. Okay, si A na lang, this one. Unsa may tangent ni A? Opposite. Opposite ni A is si A nga gamay. Tapos yung adjacent kay si 25 or si B. No? So, tangent of A is equal to A over B, which is 10 over 25. So, you have 2 over 5. Okay, so you have tangent A is equal to 2.5. Okay, tapos using our calculators, we have A is equal to inverse sine of 2 over 5. So, ang atong A is 21.8 degrees. Okay, solving for B. Unsaon man na nato pag-solve si B? Okay, remember nga si angle B and A is complementary, no? So, si angle A plus angle B is equal to 90. Kasi angle A is 21.8 degrees plus angle B, that is equal to 90. So, si angle B is equal to 90 minus 21.8. So, si angle B is equal to 68. Dili nang nakabutang angle ha, kay para consistent. So, si B is equal to 68.2 degrees. Okay, so nakuha na nato ang tulo. So, you have the angle A, angle B, and the hypotenuse. Okay ra? Let's have, nasabtan ra, yun sa Pythagorean theorem. Tapos, nagamit din tatong tangent. You can also use the sine or cosine. Kay nakuha naman nato ang C. Pwede ra gyapon.
So another example. Ha? Wait lang, class. Okay, so find the area of the enclosed hexagon. So a hexagon daw is inscribed in a circle of radius 10 centimeters. So find the area enclosed by the hexagon. So when you say hexagon, ilan naka sides? You have 6, no? Okay. So circle daw. What the tag circle? Yung circle ba siya? Isa. Okay, so circle. Okay, amazing. Okay, so ato daw siyang i-enclose. I mean, gi-inscribe na to ang hexagon in sa sulod sa circle, no? So hexagon pasabot unom ka side. Okay, so kuan siya kanang equilateral siyang hexagon. So suppose this one ha. Example lang na siya nga mura siya tupong kintahay. Sabta na lang ninyo class. Okay, so naa kay ay kanang class ha kanang parehas tahay na sila og nga mga triangles tanan. Isa. So pareha na sila inscribe in a circle. So pagpasensyahan nyo na, hindi po ako professional artist. Okay, so mo na siyang hexagon kanang unom ka sides. So na kay unom ka triangle sa sulod, no? So di ba ningon siya ang radius niya is 10 centimeters sa circle. So pasabot, this is 10 cm and the rest kini po 10 cm. Ay. Ano naman eh? Ando. Palin ako ng kuan. Okay, so this is 10 cm. Kini po 10 cm. And the rest, 10 cm na sila tanan. So, kay gibahin man nato kaunom ang circle. So, pila ang kada angle ani? This one. Si, di ba ang tibuok circle, pila ganito? You have pila ganito? Class, naminaw mo? 360. Okay, 360. Gi-divide na tog 6. Pila man? You have 60. No? 60. Gets ninyo? Gets ninyo, Yes, class? Okay. So, Okay. 60 na siya.
Okay, so di ba ang kini siya kung buhatan na nato siya og kaning sorry, lobat akong laptop. Wait lang. Okay, so pasabot this is also 60. No? So kana siya mga 60 na sila puros. Ako lang sang kuan. Okay, so kung 60 ni ato ni siyang bahinon ikaduha. Okay, para makahimo ta og right triangle. No? Okay. So kung 60 ni pila naman ni ang katunga niya? This is 30. 30. And this is 10 cm. So kini siya kining sa taas, this is kining whole, this is the side of our triangle, kanang dako nga triangle, no? And kini siya kining atong line nga gidrawing is the height of the triangle. So kana padulong dira, this is the height of the triangle. Remember, ang area sa triangle is 1/2 base times height, no? So, ang base nato, this is just the side, base times the side. Oh, I mean, side times the height. Okay, so kabalo na ta sa, wala ta kabalo unsa atong base, tapos unsa pud ang ato ang height. So, atong kwaon using the sine and cosine, no? So, di ba, kung atong bahinon kaduha, ang S, mahimong unsa naman na? This is S over 2, no? This is S over 2. So, natay triangle nga nahimo dira a. Kini siya si 10 cm, kini si 30 degrees, kini si S over 2. So, using sine of 30 degrees, sine. Sine is opposite over hypotenuse. So, mo man ni siya ato ang right angle. Opposite ni 30 is si S over 2. Tapos, ang hypotenuse kay si 10 centimeters. Okay, sunod, ang cosine ni 30 is equal to ang height over ang hypotenuse na. So, kung ato ni convert, atong i-manipulate, so you have 10 times sine 30 is equal to S over 2. Or, this is just equal to, multiply both sides by 2, so you have 20 sine 30 degrees is equal to S. Naka-follow? I-multiply ra nato both sides. Okay, sunod, ang height, this is just equal to 10 cosine 30 degrees is equal to height. Okay. So, ang isa ka triangle, makuha na nato. So, ang area sa isa ka triangle nga na diha is makuha na nato yung area. So, you have ang area is equal to 1/2 side times ang height. Okay. So, ang side is just equal to 20 sine 30 degrees times ang height, which is 10 cosine of 30 degrees. Okay, so ang S is 20 sine of 30. Ang H is 10 cosine 30. Naka-follow pa mo? Yes, ma'am. Okay. So, pila gani ang sine 30? 30 degrees? Sa to, anak mo to no? Mao man ni siyang 30 sa atong kuan, unit circle. Mao ni siya iyahang Y, mao ni siya iyang X. So, duol sa 1 ang cosine, ang X is layo sa 1. Sige, ito pilang sine
30? Sine 30 is, without using your calculator, ang sine 30 is 1/2. So this is 20 day. Times 1/2. Ang cosine sa 30 is, ano may cosine sa 30? Square root of 3 over 2. Okay, square root of 3 over 2. So, ato nang i-cancel si kuan. Sige, ato na lang So, you have 20 times 10. Or pwede po dato na i-cancel. 2, mahimo na siyang 10. Nya, kining cancel po nato si 10, mahimong 5. No? Tapos kini po, mahimo ni siyang 5. Right, 10 divided by 2 is 5. 20 divided by 2 is 10. 10 divided by 2 is 5. So, mabilin, 5 times 5 times square root of 3. So, 5 times 5 times square root of 3 na lang ang bilin. So, you have 25 square root of 3. Sakto ba? Lagi. 25 square root of 3. Or para di mo maglibog, pwede ra po din ninyo ikuan. Ano man no? H is equal to 10 cosine of 30. So, si H is equal to 10 times square root of 3 over 2. So, makancel na siya. So, you have 5 square root of 3. Tapos, kinipod si S. Si S is equal to 20. Ang sine ni 30 is 1/2. So, you have 10. So, pwede ra na to himuon og kini siya. Pwede ra 1/2 times ang S na to is 10 times 5. Lalahi lagi ang answer. 50 lagi. Lahi Ma'am, nga nung kaduha mag-cancel sa 20, ma'am. kay kuan man. Napa may 1/2 sa gawas. Ay, sakto. Sakto man di ay. So, this is 10. So, 10 times 5. Kana, 20 divided by 2, that's 10. Napa may isa ka 2 dire. So, 10 divided by 2, 5. Mo Ay, na kaduha di ng cancel. So, you have, ang S na to is 10. Ang ato ang H is 5 square root of 2. 5 square root of 2. So, you have 1/2 times 50 square root of 2 divided by 2 kana. So, this is equal to 25 square root of 2. So, mo na siya ang area sa kuan. So, another way ni pag-solve din ka ng nasa taas ha. So, 25 square root of 3 ay. Dili square root of 2. Square root of 3. Okay. So, ang area pa ni sa isa ka triangle. So, sa hexagon. So, ang area sa hexagon. Pila man to ka triangle ang sulod sa hexagon? We have, nung kabuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, you have 6 times 25 square root of 3. So, you have 6 times 25, that is 150. Sakto ba? So, 6 times 25, that is 150. Wala man. Isa. Square root of 3 square units. No? So, you have 150 square root of 3 square units.
Wala. Okay, so mo na siyang answer. So na may unom ka buok triangle nga the same size anang atong gisolve. So you have 6 ka triangle, so that's why atong gi-times og 6 ang area sa atong triangle. So 6 times 25 square root of 3, so you have 150 square root of 3 square units. Okay, square units kay area man ang atong gisutan. Sa Okay, so we have another sige magkuan ang Shopee uy. Okay, sorry. Okay, so we have another concept which is angle of elevation and angle of depression. So if we have this one, for example, lang ha. Ay. Uy. Wait lang class. Kinda wrong. Okay. So if this is ay, lagot ba? Pasensya akong drawing again. So if this is A and this is the angle A, angle B, and if we have D here, tapos this is C. Okay, and this is the right angle C. No? So si angle BAC, kana si angle BAC, this is an angle of elevation. Ang tawag ani niya is angle of elevation. Okay, so again, BAC, so pasabot this one, na, this is the angle of elevation. Okay, this one. Kana si angle A, BAC. Tapos ang atong angle of depression, okay, ang atong angle of depression is kini. Depression, angle of depression, ko na lang ilahi ang color. So, ang angle of depression is kana. So, that is angle ABD. Okay. So, timailhan ninyo kung asa dapit ang angle. Ang kanang nasa tunga nga letter, mao na siya ang diraan na form ang angle. So, you have, excuse me, angle of depression na siya. Okay. So, angle of elevation when the angle is above the horizontal plane. So, ato na siyang gitawag og angle of elevation. So, this is when the angle
when the angle is above the horizontal plane. Okay, ang angle of depression below po siya sa horizontal plane. Okay, so when the angle is below the horizontal plane. So let's have an example. Okay. From the top of the cliff, so mo na ni diri na ni magkuha ng atong mga problem solving class. Cliff 120 meters high. The angle of depression of a boat out at sea is 30 degrees. Okay, find the distance to the nearest meter of the boat from the base of the cliff. Okay, so let's try to picture out unsa iyahang pasabot. So, ingon daw siya, na daw tay cliff. Pasabot cliff. Ano, no? So, akong cliff kay straight ra. So, this is 120 meters high daw. Tapos na daw kay boat. Ayun, pag-boat sa akong boat ha, saan ako pag-drawing. So, na daw siya boat. Boat. Yang. Yeah, dagat tayo na. Okay. So, naka-boat nga nasa sea at 30 degrees. No, angle of depression nga 30 degrees. So, pasabot ang ang A, B, D. Okay. So, na daw angle of depression of a boat out at the sea is 30 degrees. So, ikan sa boat padulong dira sa cliff. Okay, is ang iya dong angle of depression is 30 degrees. So, nabali man ni akong drawing. Sa below. A, B, D. So, dapat ang angle of depression nato is 60.
Angle of depression of a boat at the sea is 30. So, suppose mao na siya ang high. Uy. Kini naman akong i-delete. Ay, sorry class. So, ito nang i-extend dira. Okay, so akong alisdan ha. This is ang angle of depression daw is 60. Okay, so kini siya 60. No? So, this is a straight line man na siya. Tapos kini kay, kuan man na siya kanang, si tawag ani. This is a right angle man na siya dira. So, pasabot, kung 60 ni, pila man ni? This is, pila man ni? 30. Okay, 30. Kay they are complementary angles. So, ang iyang gipangita is the distance gikan sa boat padulong sa cliff. So, pasabot kini. No? Gikan dira, padulong dira, mo na iyang gipangita. So, let that distance be x. So, unsa to magamit dira You have, unsa may naa? Unsa given na ay gikan kang 30. Di ba naman kay right triangle, no? Kana siya, right triangle. Okay. So, gikan si 30 na siya'y opposite o adjacent. So, unsa man atong gamiton? Unsa man atong gamiton, class? Hello? Opposite o adjacent? Unsa man na? So, Tangent, ma'am? katuwa. Tangent, ma'am. Tangent. Tangent. So, atong gamiton is tangent ni 30. So, tangent ni 30 degrees is equal to opposite. Kinsa may opposite ni 30? C? Opposite ni 30 is C? X. X. Ang iyang adjacent C? 120. 120. So, you have 120, multiply both sides by 120. Tangent of 30 is equal to x. Okay, pila itong tangent ni 30 sa itong unit circle? Sine over cosine. Ang sine kay, pila itong sine? Sine Basta kid is, failure, marag transplant, tama na. Magkuhan na ka ng kuhan. hello? Usad po kayo mangitag compatible ni mo. Isa man ang Okay. So, pila man ang tangent 30? Sine over cosine. Sine sa 30 is 1/2. Ang cosine sa 30 is square root of 3 over 2. Uy, nakadumdum mo? Tangent sa 30 is equal to sine sa 30 over cosine sa 30. Pila ang sine sa 30? 1/2. Ang cosine sa 30, square root of 3 over 2. Kadumdum? Cancel ang 2. Ang mahitabo, you have 1 over square root of 3, or that is just equal to square root of 3 over 3. Okay, so you have 120. So 120 times square root of 3 over 3. That is x. So si 120 divided by 3, pila man na? So that is, pila man na? 40. Ha? 120. Okay, 40 square root of 3. So that is our x. So pila man ang 40
40 times square root of 3. So that is, sakto ba ang tangent ni 30 is square, sakto no? Square root of 3 over 3? Sakto ba ko? Yes, ma'am. Okay, so you have CX is approximately, kung ato siyang i-convert to, kuan, to, saan ni? To decimal. So that is 69 meters. Okay. Okay? Okay na? Okay ra mo? Ako na nyo. Okay ra? Nasabtan ra? Okay pa, ma'am. Let's have another example pa. Nasabtan ra ni? Angle of elevation o angle of depression man no? So let's have another example. Last na gid ni. Okay. So let me write sa a surveyor ay no, sermon ko eh. At the top of a tree to be 30 degrees. Okay, walking 20 meters towards the tree to point B he notes the angle of elevation at the top of the tree to be 60 degrees. So ang question is, what is the height of the tree? The height of the tree. Of the tree, if we assume that points A and B are katong sabton ang problem. Okay, ang surveyor daw is standing at point A, finds the angle of elevation on the top of the tree to be 30. So pasabot na kay
3 dire. Post ka na, no? Okay. Usang paubusan. Pangit akong drawing. Okay, so pasabot dira sa top sa 3. So, suppose this is point A, tapos nata sa ground, no? Okay. So, nata sa ground, muna ground. So, muna siya si point A. Kana. Suppose man daw ang points kay nasa ground. So, padalong sa pinaka-top ni A, aw ni 3. Ay, wrong. O siya na top. So, kana sa top ni 3. So, ang angle of elevation daw is 30. No? Sunod, ni lakaw daw siya 20 meters. So, pasabot, padulong didto, nilakaw siya og 20 meters. Padulong kang point B. And iyang na-record, so suppose, ano na siya, no? Iyang na-record ang angle of elevation nga 60. Okay? So, okay. So, kini siya, gikan diri sa kanang sa 3 padulong. Okay, so supposedly, basta sa tunga-tunga sa 3. Or, atong i-assume nga nana siya sa tumoy sa 3 ha, ang distance padulong sa 3. Okay, so kini siya wala ni ingon kung unsa. Kini gikan kang A padulong kang B, si 20 na siya. Okay, kini ka wala man niya giingon kung unsa, so this is the distance nga wala gihatag. Okay, atong gipangita is ang height sa ato ang 3. No. So, pila man ka right triangle atong na form? Di ba natay duha ka right triangle na form? No? So, kaning isa, ana siya. No? So, this is 30. Mao ni ang height sa 3. And this is kining tanan, 20 plus ang distance. Kining dako nga triangle akong pasabot. Kani mao ni siya taman sa 3. Tapos napud tay gamay nga triangle nga paana, no? Nga this is 60. Tapos mao ni siya ang distance and mao ni ang height. So, saan man nato pag-solve class? Saan na nato pag-solve? Na ay given nga adjacent nila and naapoy given nga opposite. So, unsa tong gamiton? Tong gamiton is Tangent gyapon. tangent gihapon. Okay, so diri sa kining 30. So, tangent ni 30 is equal to opposite niya. Unsa may opposite niya ang H. unsang opposite? Okay, ang height sa 3 divided by ang adjacent niya is 20 plus D. Okay, sunod, diri apod sa pikas, you have tangent sa 60 is equal to, opposite ni 60 is ang height divided by, Over D. okay, divided by D. Okay. So, you have, pila man ang tangent ni 30? Tangent ni 30 is, pili tangent ni 30, sine over cosine. So, square root of 3 over 2. Over 3. Oh, sorry. Square root of 3 over 3 di ay. And, so this is ang H. H over 20 plus D. Okay. So, multiply both sides by 20 plus D.
So you have, makancel na dira, no? So CH is equal to 20 plus D square root of 3 over 3. Sa PCAS, you have D, si tangent ni 60, pila man ang tangent ni 60? So sin 60 is square root of 3 over 2, tapos ang cosine ni 60 is 1/2. I hope naka-follow mo. So this is square root of 3. So H over D. So multiply na to both sides by D. So you have CH. So CH is equal, ako lang gibalik class ha. Ana na lang oy. So makancel man na. So you have H is equal to D times square root of 3. So parehas na sila. Si square root of CH is equal to D times square root of 3. Tapos na po tayo H dire. Okay, since H man na sila puros, pwede na nato sila i-equate duha. No? Gets? H man na sila duha. So pasabot, pwede na nato ma-equate nga 20 plus D times square root of 3 over 3 is equal to D times square root of 3. So distribute na, pwede na to i-divide both sides by square root of, pwede ingon ani siya class, i-divide na to both sides by square root of 3. Diba? So square root of 3, divide ni na to square root of 3. Makancel? Cancel? So mabilin is 20 plus D over 3 is equal to D. Nagets ninyo? Libog. Naglibog? Sa may kalibugan? $20 plus D. Tan 30. May wala na gets. Ikuan daw ninyo ang tangent ni 30. Tangent ni 30. That is, nakadegree man eh. That's square root of, tangent ni 30 is square root of 3 over 3. Wrong lagi. Okay, tangent ni 30 is equal to sine 30 over cosine 30. So, ang sine ni 30 is 1/2. Ang cosine ni 30 is, ilan ang cosine ni 30? Square root of 3. Lagi, square root of 3. Square root of 3 over 2. Sige, di na lang nato ikuan ha. So, 1 over square root of 3 na lang ni. Pareha naman na siya. Okay, sige. So, this is 1 over square root of 3. So, this will be, kung na lang alisdan ha, 1 over square root of 3.
And this one is square root of 3. Pwede mong libog. 1 over square root of 3. So you have 1 over square root of 3 tapos diri kay square root of 3. Okay. So, pwede na to multiply both sides by square root of 3. Square root of 3. So, you have 20. Cancel mo na, no? So, you have 20 plus d is equal to 3d. Okay. So, the distance will be 20. So, you have 20 is equal to 3d minus d. So, you have 20 is equal to 2d. So, divided by 2. So, CD nato will be 10. Okay, niya. Ang gipangutana kay ang height man. Kaya, remember, ang height is equal to d times square root of 3. So, si height, d times square root of 3. So, you have 10 square root of 3. So, si h nato is equal to 10 square root of 3 units. Ang height niya in meters man siguro ni. In meters day. Okay, so nasabtan. So again, inuna man tong problem, no? Okay, gikan daw sa point A, ang angle of elevation, so kani nga angle is 30. Then ni lakaw din siya padulong kang point B og 20 meters. So ang iyahang na-note dito is ang angle of elevation is 60. So ang akong drawing wrong lang na siya kay distance man na. Tama na siya sa end sa bali sa gawas ang kuan ha. Ang kining 3 basta tumoy na siya sa 3 na. Or basta mo na siya. Okay, so 60. So nakabuo ta again og duha ka triangle. Nga mao ni siya ang height sa 3. Okay, kana ako ra nang gibulag. So you have 30 degrees ng angle of elevation. Tapos ang iyang sa ubos, ang adjacent sa iya is 20 plus ang distance gikan ka ang point B padulong sa 3. Okay, sunod naapod kay another triangle nga ang iyahang adjacent is ang distance then sa point B padulong kang nakatungtunga sa 3 tapos you have the height of the 3. So mo nang natay tangent of 30 is equal to opposite over adjacent. So height divided by 20 plus d. Tapos tangent of 60 which is height over d. So gikuha ra nato ang height. So nagmultiply ta both sides og 20 plus d. So mo nang nagmultiply tag 20 plus d. So makancel ni. So, cancel na to ang 20 plus d. Ang nabilin, 20 plus d times 1 over square root of 3. Kanang 1 over square root of 3, that is tangent 30. Okay, tapos diri apod sa pikas is atong multiply both sides by d. So, mo nang na-cancel ang d. So, nahimo siya ang height is equal to d times square root of 3. Since they are both equal to the height of the tree, pwede na to siya i-equate. No? Transitive property of equality. So, pwede na to siya i-equate. You have 20 plus d times 1 over square root of 3 is equal to d times square root of 3. So, para mawala ang square root of 3 sa ubos, atong gi-multiply og square root of 3 both sides. So, kay na naman kay na-cancel ang square root of 3 sa left, sa right, square root of 3 times square root of 3 is 3. So, mo nang himong 3D. So, addition property of equality, you have 20 is equal to 3D minus D. So, pila man ang 3D minus D? That is 2D. Divide both sides by 2. So, ang D nato is 10.
Unya, gikan sa atong equation sa taas, we know nga si h is equal to d times square root of 3. So, si d nato is 10. So, 10 times square root of 3 ang atong height. So, mura dayon na. Sabtan, sulat mo or magpa-send pa mo ani kung gisuwat-suwat. Pwede sa mo. Okay. So, maorat to. Questions. Nasabtan ang problem. Pag-practice mo og solve, na ko i-send unya nga problem. You try to solve this, tapos atong i-check pagkakuan, pagka Tuesday kung naabay na, ang maka-answer is, hatagan ako, ang mag-answer sa board, hatagan ako points. Ang makaon nag-answer sa board. Okay. Ako rang i-send unya ang problem. Okay? Sa ano ma'am? Ha? Natay long quiz. Kuan pa, next. Basin, pagka next week pa karon. Ano sa 15 siguro, 15. Check average, ma'am. Gikan sa wala na to na long quiz atong miagi. Triangles lagi nga angles ni. Okay. Okay, so that's it. Napay questions? Ano sa pagkayag pa ma'am, long kiss ma'am. Sa 15. Face to face. Face to face ang long quiz ha. Face to face iya pa na itong long quiz. Ang midterm ma'am. Face to face po. Ang Wala. midterm will be on November 21. Face to face po. Dili online. Kulbaan. Kulbaan. Okay, so na lang tayo. 1 minute. Ako lang isend sa inyo ang file. Nakato akong isulat-sulat ganina. Tapos, wala data. Alas 6 na magid po di ay. 4:30 to 6 man ta, no? So that's it for today. So thank you for joining the synchronous class. And see you on Tuesday face-to-face. Okay, sige, bye. Bye po, ma'am. Hi ma'am. Thank you. Bye.